So today I am gonna review a hotel. Hotel. If you like explain so food ne explain cheyalo naku ardham kaatledu. Eట్లా చెప్పాలి వాటి taste ani. Hey guys, welcome back to my channel. So if you are new here, I'm Preeti and today we are gonna do a restaurant review on TIGERLILY. So don't forget to like, share and subscribe before you start watching the video. View on TIGERLILY, how it is, how the ambience is, the food, full TIGERLILY la tour chepista meeku. So this is the entrance of TIGERLILY. బాగా గ్రాండ్గా ఇన్స్టాగ్రామబుల్గా ఉంది అండ్ ఇన్ ది ఇన్సైడ్ గ్రేట్ అంబియన్స్. ద సర్వీస్ వాజ్ గ్రేట్. ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు గుంపు ఉండే, ఇప్పుడు కొంచెం ప్రశాంతంగా ఉంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ అవుట్డోర్స్ కూడా ఉంది, బట్ ఫర్ నౌ ఐ గెస్ ద అవుట్డోర్ ఇస్ నాట్ ఫంక్షనింగ్. మెల్లగా రాబడతావు, ఇట్స్ నాట్ ఫంక్షనింగ్. సో ఓన్లీ లోపల సీటింగ్ అనమాట. It's pretty good, nice. Let's get back to the menu. We had to scan this QR code and we get the menu. So we couldn't actually like order from it, but you just have to just see through that menu and just give the order to the waiter. And I saw all the food was like obviously sagam food items asal etla untayo kuda teliyadu avi chusenta varaku, but I don't know, like ఏదో ట్రై చేద్దాము అనేసి కొత్తగా. అండ్ మోస్ట్లీ జొమాటోలో పిక్చర్స్ చూసి అరే ఇది బాగుంది అది బాగుంది ఇది తినాలి నెక్స్ట్ టైం వెళ్తే అనేసి అనుకుంటాము. ఐ వాజ్ హోపింగ్ that whatever I saw in this, like a particular dish, I hope that it was that, but I'll put the menu over here. So I was like scrolling and I was like randomly ఏ పేరు ఫ్యాన్సీగా ఇలా తినాలి అనిపిస్తుందో అది పెట్టేసాం ఆర్డర్. సో మోస్ట్లీ అట్లనే అయింది, బికాస్ దే వాంట్ ఎనీ పిక్చర్స్, ఎలా ఉంటుందో తెలీదు. ఇట్ వాజ్ జస్ట్ గెస్సింగ్. ఓకే ఇది చికెన్ ఉంది ఇందులో, ఇది బాగుంటుందేమో ఆర్డర్ పెట్టేయండి, అట్లనే ఉండే పరిస్థితి అలా అనమాట. సో వీ కెప్ట్ ఆర్డరింగ్. వీ ఆర్డర్డ్ లైక్ 5, I think 4 to 5 and 3 drink. ఏం ఆర్డర్ చేసామో గుర్తు రావట్లేదు. సో వీ ఆర్డర్డ్ ప్రాన్ సంథింగ్ లైక్ ఎట్లా, అదేంటంటే ప్రాన్ స్టార్టర్స్ అనమాట. అండ్ ద ప్రాన్స్ వర్ బాంబ్. ఐ లవ్ ద టేస్ట్. నాకు ఎక్కువ అలవాటు లేదు స్పూన్ ఫోర్క్తో తినడం. అండ్ దోస్ ప్రాన్స్ హ్యాడ్ దిస్ టేల్. సో యూ హ్యాడ్, ఐ డోంట్ నో హౌ టు ఈట్ దట్ ప్రాన్. ఓకే మొత్తం తినాలా కొంచెమే తినాలా అని అర్థం కాలేదు. బట్ ఐ ట్రైడ్ ఫస్ట్, ఐ ఏట్ ద హోల్ ప్రాన్. తర్వాత దాని తోక గుచ్చుకుంది గొంతులో. తర్వాత ఇట్లా కాదు అనేసి తోక వదిలేసి ఉట్టి ప్రాన్ తిని. అండ్ చికెన్ వాఫుల్ వాజ్ గుడ్. లైక్ అది ప్రతి ఇండివిజువల్ టేస్ట్ బట్టి ఉంటుంది, కానీ ఇట్ హ్యాస్ ద స్వీట్నెస్ ఇన్ ఇట్, ద క్రంచీనెస్ ఇన్ ద చికెన్ అండ్ ద వాఫుల్, ద సాఫ్ట్ వాఫుల్స్. I don't think everyone will like it because it's like a really odd combination, but for me I really liked it. It was good. అసలు అంత కొంచెం తిన్నందుకే we were like almost full. Not a great combination, but I just like wanted to try. అసలు ఇంత బాగుంటుందా లేదంటే బాగుందా, ఏదో ఒక చికెన్ అయితే ఉంది కదా తినేయచ్చు. We ordered a veg pizza and grilled chicken. Okay, so what I expected is grilled chicken అంటే నార్మల్ grilled chicken ఉంటుంది అని అనుకున్నాను. సో ఆ గ్రిల్ చికెన్ ఎట్లా వచ్చిందంటే ఇట్ కేమ్ విత్ వెజీస్ అండ్ స్మాల్ కప్ ఆఫ్ రైస్. ఇంతే, మింట్ రైస్ అనుకుంటా. I'm not sure what rice it was, but and with grilled chicken, and grilled chicken మీద separate gravy వేసారు. It's not that gravy. ఐక్యాలో వేస్తారు చూడు మీట్ బాల్స్ మీద separate gravy. It's like that అనమాట. This dish right here is everything you need. అసలు the bite you take, it's like an explosion in your mouth. Ratatouille లో చూపిస్తారు కదా, one flavor with another and something new was created. ఏమనుకున్నా అంటే లైక్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ న్యూ ఓవర్ హియర్. మనం ఎప్పుడు తినే పిజ్జా పాస్తా కాకుండా ట్రై టు ఆర్డర్ సంథింగ్ డిఫరెంట్, బికాజ్
everything is like it's like a good type of taste. We are done with the food. And what I thought was pizza order chesi waste chesam because pizza manam ekkadanna tinede, but the pizza was also really good. The crust is not too thin. It was like a good pizza, veg pizza, but instead of the veg pizza we could have ordered something else. And అలా ఆస్వాదించవచ్చు తిండిని. ఓకే, డ్రింక్స్ ఏం ఆర్డర్ చేసామంటే వీ ఆర్డర్డ్ ఆరెంజ్ మొహితో అంటారు. అండ్ సో మనకి కాఫీ అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట, that too cold coffee. So I don't know other names in coffee, so I have no idea of what is what. I just know na cold coffee kavali, cold coffee. I searched. I don't think నేను అంత బాగా చూడలేదు అనుకుంటా, but I went to the coffees and there was like the chilled ones, the cold coffees. So it wasn't coffee. I ordered cold brew thinking that it was cold coffee, and adu posh ga oka wine glass lo eskoni ichadu. అరే ఇదేదో బాగుంది అని తాగి చూస్తే అబ్బా చేదు పుట్ట అసలు. ₹200 బొక్క. ఇంకా మా ఫ్రెండ్స్ అట్లా తాగేశారనుకో వాళ్ళకి, సో మై బ్యాడ్. అండ్ ఇంకెప్పుడు అట్లా తెలియకుండా అయితే ఆర్డర్ చేయకూడదు. ఏదో ఆశ, అబ్బబ్బా కోల్డ్ కాఫీ బయట తాగి చాలా రోజులు అయిపోయింది అనేసి ఆశతో అట్లా ఆర్డర్ చేసేసాం. అయితే నెక్స్ట్ ఈజ్, సో దీస్ ఆర్ ది డ్రింక్స్ వీ ఆర్డర్డ్. ఇంకొకటి ఉంది, ఒక మిల్క్ షేక్. వీ ఆర్డర్డ్ వన్ మిల్క్ షేక్ విచ్ ఈస్ ది ఓరియో బటర్ స్కాచ్ మిల్క్ షేక్. యా, సో what I was saying is, so I was going through the menu and I was craving for shawarma for a long time, chicken shawarma. So I was like craving, అరే తినాలి ఎప్పుడు బయటకు వెళ్తే తినాలి అనేసి. ఇక్కడ మెన్యూలో చూస్తే ఎంత ఉంది తెలుసా, ఒక్క చికెన్ షవర్మా, ఇట్స్ లైక్ అ స్పెషల్ చికెన్ షవర్మా at $415 or something, $415. అరే పిచ్చోడా, నాలుగు షవర్మాలు వస్తాయి రా దానికి. అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఎక్కడ తింటాం, ఫ్యూ ఆర్ 100, ఫ్యూ ఆర్ 120 అలా. నేను 400కి ఒక షవర్మా తినాలి, నాకు 4 వస్తే నేను ఎందుకు తింటా అని నేను ఆర్డర్ చేయలేదు. బట్ ఐ మిస్డ్ ఇట్. లైక్ ఎవ్రీ రెస్టారెంట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ టేస్ట్. బయట ఫుడ్ బయటది, ద టైప్ ఆఫ్ రెస్టారెంట్ వీ గో టు ఆర్ డిఫరెంట్. నువ్వు ఎంత తిని ఫుల్ అయినా యోర్ పొట్ట విల్ మేక్ స్పేస్ ఫర్ ద డిజర్ట్. డోంట్ బీ లైక్ అరే ఫుల్ అయిపోయింది నేను ఇంకా తినలేను, డిజర్ట్ కావదు. ఓకే, డోంట్ మిస్ అవుట్ ద డిజర్ట్. ఇఫ్ యూర్ ఫుల్, ఈట్ ద డిజర్ట్ అండ్ గో. ఎక్కడున్నా సరే, ఇంట్లో ఉన్నా సరే, నువ్వు తిని స్వీట్ ఇంత తినలేకపోతున్నా నీ స్వీట్ వెళ్తుంది లోపలికి, వెళ్ళకుండా అయితే ఉండదు. సో యువర్ డిజర్ట్ ఆల్వేస్ మేక్స్ స్పేస్ ఇన్ యువర్ టమీ. సో డోంట్ స్కిప్ యువర్ డిజర్ట్. ఓకే, ఈట్ ఎవ్రీథింగ్. సో ద డిజర్ట్, సో వీ ఆర్డర్డ్ స్మోర్స్ అనుకుంటా, మరి ఏంటో నార్మల్ స్మోర్స్ ఎట్లా ఉంటుంది అదే ఒక గిన్నెలో వేసిస్తాడు. స్మోర్స్ ఇస్ యాక్చువల్లీ క్రాకర్, చాక్లెట్ అండ్ మార్ష్మెలో అండ్ అనదర్ క్రాకర్. దాట్స్ యాక్చువల్లీ కాల్డ్ అ స్మోర్. అండ్ అది క్యాంప్ ఫైర్స్లో తింటారు, బట్ మనకి అంత అడ్వెంచర్ లేదు లైఫ్లో. సో మనం రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి తినాలన్నమాట. సో హియర్ ఈ కడాయి, ఈ ప్యాన్ చూడడానికి చాలా పెద్దగా అనిపిస్తుంది కానీ ఇంతే ఉంది, ఇంతే చిన్నగా. ఇట్స్ లైక్ అ మినీ ప్యాన్. కిందేమో క్రంబుల్స్ ఆఫ్ క్రాకర్స్, మెల్టెడ్ చాక్లెట్ అండ్ పైన మార్ష్మెల్లోస్. This I can't even get over the food I ate 1 week ago. Yeah, I think that's about it. And it's not only does it look good, it also tastes good. మళ్ళీ వెళ్ళాలి ఇంకోసారి. But I wasn't disappointed at anything because everything was really good, tasty. It was worth it, like spending an amount of money on this
on the Tiger Lily was worth it. I hope you guys like the review of this. So if you like this review, do go safely, జాగ్రత్తగా వెళ్ళి తిని రండి. ఇంట్లో పంపించట్లేదంటే కరోనా చచ్చాక వెళ్ళండి. I hope you guys like this video. Don't forget to share, like and subscribe. So if you want more restaurant reviews, do comment down below. Don't forget to subscribe. Thank you, and yeah, see you in my next video. Bye.